Very good evening to all. All the members be please seated. Ahila Bharata Valakkaringar Sangam, affiliated to Adivakta Parishad. As a part of every month, we used to conduct study circle for the advocate fraternities. And I request the dignitaries to the dais on, please. The Secretary, Mr. Mahesh Kumarulji, President, Mr. Subhash Chandrabose, State General Secretary, Mr. Alagaram Jyotiji, our guest speaker, Mr. Santhakumar ji, our beloved Lordship, Honorable Justice C.V. Karthikeyan, our EC member, Yoga Nandini. It's time to light the lamp. I request Honorable Justice C.V. Karthikeyan ji to light the lamp. Our guest speaker, Mr. Santhakumar ji, Mr. Palnikumar ji. I request Ms. Anandavalli Madam. ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி, ஒளிதரும் விளக்கே போற்றி, 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 ஒளிவள விளக்கே போற்றி, ஒளிதரும் விளக்கே போற்றி, ஒளிவளர் 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 விளக்கே போற்றி. I request our President, Mr. Subhash Babuji, to address the welcome speech. மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் அவர்கள் ஒரு மீட்டிங் இதே மாதிரி ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் பேசும் பொழுது இந்த மாதிரி டாக்டர் சாந்தகுமார் அவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரு தலை சிறந்த டாக்டர், மிக சிறப்பாக உங்களுக்கு ஸ்லைடெல்லாம் போட்டு ரொம்ப சிறப்பாக விளக்குவார். அவரை பயன்படுத்திக்கிங்க. எஸ்பெஷலி கிரிமினல் சைடு ப்ராக்டிஸிங் அட்வொகேட்டுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. லார்ட்ஷிப் சொன்னதை நாங்கள் தலைமையில் கொண்டு உடனடியாக அவங்கள சந்தித்து டைம் கட்டம் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க. மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் C.V. கார்த்திகேயன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அத்தோடு இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வை நடத்த இருக்கின்ற டாக்டர் பி சாந்தகுமார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அவர் ஃபோரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்டு, பல நீதிமன்றங்களில் போய் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு டாக்டர் இன்றைக்கி வழக்கறிஞராக படித்து என்ரோல் பண்ணி ஹைகோர்ட்டில் வந்து நம்மளுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் அனந்த பத்மநாபன் அவர்களோடு பணியாற்றி கொண்டு இருக்கின்றார். அதுவும் ஒரு சிறப்பு. மேலும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெண் வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவி ஆனந்தவள்ளி, என்னுடைய கல்லூரி தோழர் நண்பர் சீனிவாச ராகவன், கருப்புசாமி பாண்டியன் அவர்களை பார்த்தவுடன் நான் சொன்னேன், ஏன்னா அவர் கிரிமினல் லாவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஸோ தம்பிகிட்ட சொன்னேன், அண்ணே நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன், எங்கள் ஜூனியர்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னபடி ஜூனியர்களோடு இங்கே வந்திருக்கிறார். அதே போல் இந்த ABVSனுடைய அகில இந்திய செயற்குழு உறுப்பினர் திரு பழனிக்குமார்ஜி, மாநில செயலாளர் வனிதாஜி மற்றும் வந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் அனைவரையும் அன்பு நண்பர் கருணாநிதி, தமிழ்மணி, இங்கு வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய லார்ட்ஷிப் குமரப்பன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இந்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவரையும், வழக்கறிஞர் நண்பர்கள், இளைஞர்களை ஜூனியர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இங்கே கபிலன் அகாடமியினுடைய தனசேகரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். அவர் ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன். பல கிளாஸுகள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு, முன்சிஃப் எக்ஸாமு, இந்த டிஜே எக்ஸாம் நடத்துகிறவங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பார். அவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அத்தோடு இந்த மாமன்றத்தினுடைய தலைவர் சுரேஷ் அவர்களையும், MK சுரேஷ் அவர்களையும், செயலாளர் வெங்கடேஷ் அவர்களையும் வருக வருக என இருகரம் கூப்பி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Present session has been initiated by His Lordship C.V. Karthikeyan ji. Now I request C.V. Karthikeyan to
address the inaugural speech. A very good evening to all present here. I have much pleasure in introducing Dr. Santhakumar to this gathering. He is a man of wealth of information, and he has taken classes for all of us. Brother Justice Kumarappan has been there in the academy when I was the director, and we called him often to be a resource person for the judicial officers. Both of us, Justice Kumarappan and I, have been directly selected as direct district judges. And among the training programs, we had to work as district munsus for 6 months, and then as sub-judges and assistant sessions judges as 6 months. And very importantly, for about 14 months, we have to undergo forensic training. And that was when we found that knowledge of forensic medicine and forensic science is very integral to any practicing advocate or to any judicial officer. His spectrum of knowledge travels wide, particularly because he has done nearly about more than 10,000 postmortems and has also attended court hearings, been subjected to cross-examination, and has also been called as an expert to do postmortem over and again by the High Court over bodies of suspicious deaths. And his opinions have always been regarded with that they are often correct. And his lectures will be spanning about 5 sessions, and I hope time would be granted to complete those 5 sessions. 2 sessions would be on injuries. And all of you who practice on the criminal side or who have occasion to examine records in any criminal trial would find the accident register reports, and would also have an occasion to examine the postmortem reports, the injuries which had been caused. And when you cross-examine the witness, the IO, the material objects is produced before the court. You also ask whether this particular object would have caused that particular nature of injury which is found on the body. Now, he will be able to explain as to how that is correlated. And there's one session I would request him to have entirely on head injuries, skull injuries. That is very important. And on asphyxia deaths. For example, if you find a dead body in a pool of water, whether the murder had happened before the body was put into that water, or whether the individual died by drowning and he was alive when he entered the water. The difference between the two. Whether if you see a dead body with burns, whether he was beaten to death or somehow death was caused to him and then burnt, or the burning was when he was alive. So all these aspects, every advocate should know, whether you practice on the criminal side or you practice on whatever side. As a matter of common knowledge, these are aspects which should be known to everybody and anybody lettered in law. When they had asked me about lectures, I immediately suggested forensic medicine. It is going to be very interesting. You may, at the end of a long day, he's not here to teach you or preach you anything, but only going to show you visuals. Visuals as to actual nature of injuries suffered and the conclusion reached. So when you see that, you will be able to visualize a dead body and the nature of injuries and correlate it with the accident register or the postmortem report which you had come across in your practice. So that is very, very important. As trainee judges, both Justice Kumarappan and I, we were asked to witness postmortems. We had to see postmortems as to determine how they find out the nature of injuries and which was a fatal injury. So we had to witness it. We had to see how they open the body, where they cut the body, how they preserve the samples, and how they smell, whether there is
any poisonous substances are there, and then how they preserve the samples and how they send it for laboratory testing. So this is a chain which is required to be known by everybody, every advocate. And it is with that object I had requested the President to, if possible, arrange for a meeting with Dr. Santhakumar. And I am very glad that they have actually done it. And I extend my warm greetings to all of you present. And as you go out after the present session, you will be speaking about this to your friends. And you can invite them also for the subsequent sessions, because it is only knowledge sharing. And I deeply appreciate the presence of my brother Justice Kumarappan. I've known him right from the time when he was when he became a district judge and selected as a district judge. And the interest shown by him is deeply appreciated. Thank you, brother, for coming. And it's a respect which you've shown for not only to everybody here, but to the concept of knowledge. For that you've shown your respect, and deeply grateful for that. Let me not state any further words, but again wish all of you the very best. Thank you very much. Thank you, my lords. Thank you so much. Thank you for the meticulous and encouraging speech. Let us invite Mr. Senior Advocate Ananda Padmanabhan ji. My Lord, Mr. Justice CVK, and my Lord, Mr. Justice Kumarappan, my friends on the dais and across. It is indeed a privilege and pleasure to introduce to you all Dr. B. Santhakumar. See, he is not an ordinary person. By experience, he has dissected at least 20,000 dead bodies. He has traveled almost throughout Southeastern Asia. He has gone to Sri Lanka, Malaysia to teach judges there about forensic medicine. He is associated with Judicial Academy, and his knowledge is well known, well appreciated. You know, the peaks, the persons who achieved the peak of profession, like N.T. Vanamamalai, he had the pleasure of discussing medical legal cases across the bar, across the dock, when he was being cross-examined by all of them. See, these articles, material objects he has brought here. The day before yesterday, he brought it to our office. And in order to present it in the proper way, he was using the oxo blade and cutting it in my office. You know, I thought, yes, it's a very good omen. Tamil la sollanuna, in the article table vachittu, vandu paakaravalla stun aana. And he was arranging it in such a manner that anybody who sees that can understand what it is and what is inside it. Now he is going to teach you. See, this is one of the best things. As a trial lawyer, for the past 40 years, I am doing trial work. Day in and day out, there will be at least one medical officer to come and a medical expert to come to the witness dock. And, most of the judges will not permit you to put questions to the doctor. It will be very difficult. And suppose the medical expert who says something will be taken as a gospel truth unless the defense lawyer knows what is the mistake committed by him, what has been left unwritten, what has been left unfound, all those things. It is for the lawyer to know medicine. And you got the best opportunity now. The best in the profession has come before us. And I am privileged because after completing medicine, he was the Dean of Madurai Medical College. He retired. He was not happy with these doctors who are fleecing money from people. And he also said, see, these lawyers, they are not able to cross-examine the doctors well. And I wanted to come and become a lawyer and come and join with you. Wholeheartedly, he is with me now. I am very happy. And now, he is with you. All the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It's a much awaited session. And I request the guest speaker, Dr. B. Santhakumar. Living gods of justice and the doyens of advocacy, my mighty seniors,
I begin with my submission that I am a toddler in the legal profession. I am just 18 days old. But I have spent about 40 years enjoying the dead bodies. I feel so happy to live with the dead, because however cruel I might be, they don't hurt me. I cut them into pieces, they don't cry. But when I'm looking at the living people, I'm really feeling jittery, because sometimes even my slight change in the face will be making them wild. Either at least after I go off from that place, or they will bark at me. Therefore, I've really expressed my thanks to every one of the dead bodies which I have cut open and learned the things. Now look at this photograph, which side he is looking at. So as advocates we will be thinking, what sort of evidence we will get. How do we establish this in the court of law? Don't do that. Just look at this picture. Whether he is looking at you or looking at this side. So how do we establish? Analyze carefully. Look at his eye. If a person is looking on the side, can his eyes be fully be seen? No. Therefore, whenever we look at the dead body with the injuries, we look at the injuries like what we look at this picture like. How this injury could have been caused. Therefore, today my aim is to make you all understand whether you are practicing in the criminal side or in the taxation law, whatever it is, everybody must know how these injuries are analyzed. Yeah. Okay. Now, let's start with the actual subject. Now, this picture shows the commonest injury, abrasion. When a child falls down or an elder falls down, he will be sustaining injury on the protruding parts of the body. If he is hitting the ground with his face, he may have injuries on the forehead or the nose or on the chin. Likewise, when he is stamping his knees, if there are some small pebbles or blue metals, these in the Mari abrasion la romba common. It's very, very common. And they may not give you any clue about how exactly this person died. But in certain situations, ஒரு சின்ன அப்ரேஷன் வச்சுட்டு இந்த அப்ரேஷன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? இந்த சிராய்ப்பு காயத்தை வச்சுட்டு நம்ம இவன் உயிரோடு இருக்கும்போது ஏற்பட்ட காயங்களா இல்லை இறந்த பிறகு ஏற்பட்ட காயங்களா? இது எந்த இடத்துல இந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கும்? சிச்சுவேஷன். அப்ரேஷன் இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே இது என்ன எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தேன். சிராய்ப்பு காயம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் a frictional injury. Friction between the body surface and a hard object. So imagine this as a body surface. Imagine this as a body surface. No abrasion. ஆனால் இதே எவ்வளோ தைரியம் இருந்தாலும் இதை வச்சு அதே மாதிரி தட முடியுமா? தடத்தை என்ன ஆகும்? Object with the protruding surface. It can be with a nail. இது செய்யும்போது இதனுடைய பார்ட்ஸ் என்னன்னா, the beginning part of it is head of the abrasion and the end is the tail of the abrasion. ஸோ எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே அந்த காயம் முடிஞ்சதுங்கிறதே நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா there will be a heap of epithelium. ரவா கேசரி ஆறுறதுக்கு முன்னாடி விரலை வச்சு இழுத்து வாயில் வைப்போம்ல, வைக்கிற இடத்துல பள்ளமாக இருக்கும் ஹெட்டு. அதை எடுத்து வேறு வாயில் வைக்கும்போது அந்த ஓரத்தில் அந்த ரவா கேசரி ஒதுங்கி இருக்கும். அதுதான் ஹீப்பிங் ஆஃப் எபித்தீலியம். இது எல்லோரும் பண்ணியிருப்போம் சின்ன வயசில். அம்மா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வலித்து அப்படி சாப்பிட்ருப்போம் இல்லைங்களா? அது என்ன ஆனந்தம்!
அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஆணின்னா பரவாயில்ல, ஆனால் அதே சமயத்தில் இஃப் த பர்சன் ஃபால்ஸ் ஆன் அ ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஸ்மால் பெபிள்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ரோட் சைடில் சின்ன சின்ன கல்லுங்க கிடக்கும், அது மேலே விழுந்து இது வரைக்கும் போடான்னு வச்சுக்கோங்க, தேர் பி மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ். அதே வந்து ஒரு சின்ன மணல் மாதிரி இருக்குது, சரளக்கல் இல்லை சின்ன மணல் மாதிரி இருக்குது, அது மேலே இருந்தால் கிரேஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்லி இதுவே ஸோ பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்கும்போது the abrasion width will increase. When it's small sand particles, the width of the abrasion will be very less. So the scene of occurrence can be assessed by that. ரோடு மேலே தார் ரோடு மேலே விழுந்தானா இல்லை ரோட்லேருந்து சைடில் விழுந்தானா சொல்ல முடியும். Foreign bodies adherent to that or the thickness of the abrasion and the gap in between the abrasions. These sort of operations, இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சு வெட்டுறான், வெட்டும் போது அவன் வந்து நல்ல வெட்டுன்னு அப்படி காட்டிட்டு இருப்பான், பின்னாடி தள்ளுவான்ல, he will actually withdraw himself from the attack. அப்போ when the surface is touched with less force, this sort of operations can happen. இந்த மாதிரி கத்தியில் வெட்டா இவங்க தான் வருமா காயம் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் he is not stable in that place. He wants to escape. He may bend down. Therefore, the injury might have been sustained by using this weapon also. இதை வச்சு வெட்டினா அப்படியே துண்டா இருக்க வேணாமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். And the same individual would have sustained injuries of different nature also. But such injuries can also happen with heavy weapons. Now look at this picture. எவ்வளோ broader இருக்கு பாருங்க. So this is what we call as graze abrasion. Grazing. அப்படியே உராய்வு சிராய்ப்பு காயம். இதை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், இவன் யாராவது முள்ளில் வச்சு உடம்புல இப்படி இழுத்தாங்களான்னா, முள்ளில் வச்சு இழுத்தா இப்படியா வரும், கீழே வந்து உரசிட்டு போயிருக்காங்கயா, அது மட்டும் இல்லை. So the force with which he would have fallen down and the dragging distance, all these things can be, the surface on which he has been dragged, that also can be assessed. And most commonly such injuries or graze abrasions are seen in road traffic accidents or fall from height. புதுசாக கட்டின செவுத்துல அவன் உரசிக்கிட்டு அப்படி கீழே விழும்போது இவ்வளோ பெரிய கிரேஸ் ஆப்ரேஷன் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் us would have sustained injury like this in a newly constructed wall. தெரியாமல் இப்படி திரும்பி இருப்போம், அப்படி உரசிட்டு போயிடும். So these things are always broader and they will also show the direction with which the injury would have been caused. இங்கிருந்து இப்படி போயிருப்பானா இல்லை இங்கிருந்து இப்படி போயிருப்பானாங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். So now this injury is again a graze abrasion. When you look very carefully, the previous injury, the abrasions were very closely arranged. Gap இருக்கிற மாதிரி தெரியல. Whereas in this injury, you see a lot of normal skin without any injury. So that indicates there would have been certain protruding particles which would have been hard, which had come into contact with the skin surface. And there is a curved nature of the abrasion. That means the individual had fallen down and swirled. காலேஜில் படிக்கும்போது பசங்க வந்து பொண்ணுங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ காட்டுவாங்க, பைக்கில் அப்படி போட்டு விழுந்து சில்லறை வாங்குவாங்க. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காயம் ஏற்படும். விழுந்தா மாத்திரம் வராது, விழுந்து அப்படி திரும்பணும் உரசிக்கிட்டு. So the information which we get from simple injuries will be really understood by analyzing how these injuries would have been sustained, what would have been the amount of force, what would have been the nature of surface on which he has grazed. All such things can be ascertained by looking at the graze abrasion.
இதை நான் சொல்லவே வேண்டாம், உங்களுக்கே அழகாக புரியும். ஐயோ இவ்வளோ பெருசா, இது என்னங்க இது? முதுகு இது அல்ல. The entire back has been grazed, but it looks little blackish. So scene of crime, புதுசா போட்ட ரோடு, the tar materials are adherent. This can be removed, a small bit of it can be removed and sent to the forensic science lab for analysis to identify what is the scene of crime. Easy பண்ணிடலாம். Sometimes people murder and then lay the dead body on the road. Whether such things have happened, whether it is an ante-mortem injury or post-mortem injury, whether the materials which are adherent on the injured surface is same as that of the material on the roadside. Yeah, all these things can be analyzed. These are all the abraded areas which have not come into contact with the surface. That means these are all the protruding areas. When the body has fallen down, so those areas which are blackened have come into the tarred surface of the road. The redishness is grown all around. Yeah, So the direction of the dragging. so direction of the dragging can be assessed only when there is a lines or a movement. That only when we can appreciate that we can tell the abrasion. But with this we can say that he has been dragged on the tarred surface for a longer duration. Then only such thing can happen. கீழே விழுந்தா மாத்திரம் இந்த மாதிரி வருமா? வராது. டெஃபினட்டாக அதிக தூரம் இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும். சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்துருச்சு, இங்கெல்லாம் காயம் ஏற்படும். இப்படி தான் கொண்டு வருவாங்க எங்ககிட்ட. ஆனால் நாங்கள் இன்ஜுரி நல்லா உத்து பார்க்கும்போது இங்கே கிரேசிங் தெரியும். தள்ளி விட்டுருக்காங்க, விழுந்து உரசிட்டு போயிருக்கு, ரொம்ப தூரம் உரசிட்டு போகல. ஸோ ப்ரொட்ரூடிங் பார்ட் ஆஃப் த சீக், த ஜைகோமேட்டஸ் ப்ராமினன்ஸ், அதில் அப்படியே உரசிட்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த லைன்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னே சொல்லுவோம், இல்லை இது கீழே தள்ளி விட்டு உரசி போயிருக்கு, நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் தி மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் டூயிங் போஸ்ட்மார்ட்டம் இஸ் டு direct the investigating officer in the proper direction. நம்ம ஒரு மர்டரை சூசைட்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு 174 போட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்னா நியாயம் கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ we always find out whether these injuries could have been sustained by simple fall or dragging. சார் இது ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்டாக ஃபால் ஃப்ரம் ஹைட்டா? ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்னா இன்ஜுரி இன்னும் பலமாக இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் உரசல் அதிகமாக இருக்கும். ஃபால் ஃப்ரம் ஹைட்னா the surface will have lot of multiple injuries on other parts of the body நமக்கு இருக்கும். So we will have to be examining the body very carefully, looking for the injuries on other parts of the body, mostly on the protruding surface of the body, or more possible to come into contact with the surface. அதை பார்த்துட்டு இருப்போம். So just an impact, கீழே விழுந்தா உரசிட்டுலாம் போகல, அந்த இடத்துல ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் வித் ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரஃப் சர்ஃபேஸ், அதுலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் அப்ரேஷன். பட் கிரேசிங்கும் இருக்குது, லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இம்பேக்ட் அப்ரேஷன் வித் கிரேசிங், தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆன் விச் he would have fallen down, or whether any weapon had been used to assault him. All these things can be ascertained by analyzing these pictures. That is the reason why I always insist on taking photographs during the postmortem. In Sri Lanka it is very common. Magistrate is scheduled to go to the scene of crime and take photographs. So such photographs would be really telling lots of information to the judiciary. But in our country we don't have such ideas. In many countries where I have seen, lot of procedures are followed to take photographs in the scene of crime by the judiciary. Each operation is different or general? Sir, they are close by and there are a lot of small lines there. Other parts of the body. So this is a abrasion sustained by outstretched hand. So it's a general force or Single incident. So same transaction. This is a quiz for you to sharpen your brain. Neck,
chest, upper part of the abdomen. So these are multiple abrasions. எப்படி இந்த காயங்களை ஏற்படுத்தியிருக்க முடியும், இல்லை காயங்கள் எப்படி ஏற்பட்டிருக்கலாம்? கீழே விழுந்த பிறகு பாடி மேலே ஒரு அரிசி மூட்டை மாதிரி வெயிட்டான பொருள் போட்டு அமுக்குனா இந்த மாதிரி வரும். எக்ஸலண்ட், எக்ஸலண்ட். முள் கம்பி மாதிரி வச்சு அடித்தா. ரைட், வெரி குட். ரயில்வே லைனில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மாதிரி ப்ளூ மெட்டல்ஸ் வந்து ஏராளமாக இருக்கும். தண்டவாளத்துக்கு நடுவில், தண்டவாளத்துக்கு சைடில் எல்லாம் புதுசாக ஒரு ட்ராக் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் இது மாதிரி சின்ன சின்னது நல்ல புது கல்லுங்க, முழுன்னு ஆகாத கல்லுங்களாக இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அப்போ ஒரு பாடி அது மேலே ஒரு மனுஷன் தவறி விழுந்தான்னா அத்தனை ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அது மேலே இம்பேக்ட் ஏற்படுத்துமா இல்லைங்களா? So these are all multiple impact abrasions. So the fellow has fallen with a thud on the blue metals. So simultaneously he has sustained so many multiple impact abrasions. அப்போ இது என்ன? Probably there is a bigger stone there. So all these abrasions will indicate that the individual would have fallen down on the heap of blue metals. And heap of blue metals-னா கல்லுகள் குவிச்சு வச்சிருக்க, அது மேலே விழுந்திருக்கலாமா? Analyze. It should be on the same surface. அதே அப்படியே விழுந்திருக்கணும், அப்போ தான் இது ஏற்பட்டிருக்க முடியும். So there are multiple impact abrasions which will tell a lot of facts. Okay, now why we study so much about abrasions? இதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. Sometimes abrasions will tell great true stories. Now look at this picture. இது வந்து completely burnt body. இது எல்லாமே வந்து antepartum burns ஆ postmortem burns ஆ? How do we differentiate? The redness, தீக்காயம் பட்டால் செவப்பாகுமா இல்லைங்களா? வாழை இலை மேலே படுக்க வச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு அவசரமாக கூட்டிகிட்டு போவாங்க, எல்லாம் செவப்பாக இருக்கும், அதில் அப்படியே வேர்த்து வடியும் தண்ணி, அது ஒட்டிக்கக்கூடாது துணியிலங்கிறதுக்காக வாழை இலை மேலே படுக்க வச்சு. ஐ திங்க் மதுரையில் இட்ஸ் வெரி காமன், பெரிய வாழை இலை கட் பண்ணி போட்டு கொண்டு போவாங்க. பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது உயிரோடு இருக்கும்போது ஏற்பட்ட தீக்காயங்கள் மாதிரி இருக்குங்களா சார்? அதே பாடி, முகம், பெட்ரோல் ஊற்றி எரிச்சிருப்பாங்க, கெரசின் ஊற்றி எரிச்சிருப்பாங்க, ஏதோ ஒன்று போட்டு எரிச்சிட்டாங்க. சம் ஃபியூல் had been used to burn. Is it the antemortem burns or postmortem burns? அப்படின்னா we will have to look at the burnt area whether it is reddish or not. எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம பார்க்கும்போது of course we can say, take a bit of it and send it to the lab, pathology lab, to find out whether there are changes in the cellular level, neutrophilic margination, அந்த மாதிரி நிறையா அவங்க பெத்தாலஜிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. We need not bother about that, but then we must find out whether it is antemortem or postmortem. கழுத்தில் வேறு இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும். லுக் அட் த நெக், ஏதோ போட்டு அழுத்துற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா? பர்ன்ட் ஏரியா, ஆனால் அழுத்துற மாதிரி இருக்குது. கழுத்தில் பின்னாடியும் அதே மாதிரி இருக்குது. திஸ் லேடி வாஸ் raped, strangulated and burnt. When the body was half burnt, it started drizzling and they ran away, and the dogs bit many parts of the body. And when the body was recovered and sent for postmortem examination, we analyzed carefully to find out whether there are any antemortem injuries. For that, these are all antemortem grazed abrasions, which suggested that she was dragged on a surface where there would have been multiple thorns like this, and those thorns would have created such grazed abrasions. While she was being dragged, she would not have been having any clothes on her. So for the purpose of creating a grazed abrasion, nobody will remove the clothes. The very main purpose of removing the clothes is to rape her. So we suggested to the inspector, we called the inspector to the mortuary, because generally the head constable comes.
he only will be able to bring whatever color of the ligature material we tell. கைத்தில் மாட்டியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா he would have brought red color. He will say ஐயா மாற்றி எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னு சொல்லி he will go and buy the green color ligature material and bring. It's very common, sir. It's a fact, I admit. Weapons அப்படி தான் வந்து காட்டிட்டு சார் இதில் எந்த கத்தின்னு சொல்லுவீங்கன்னா எடுத்துக்கங்க. So such things are extremely common in the mortuary. So these aberrations may be very simple if they had been alone, but then the postmortem burn with the antemortem grace aberrations indicated that she would have been dragged on a thorny surface, and while she was being dragged, definitely she would not have had any clothing on her. So that indicated that she would have been raped, murdered, and then burnt. Postmortem burns. Then we can analyze. We will be sending it to the pathology lab to find out whether there are indications to say that she would have sustained antemortem burns or postmortem burns. Postmortem burns, so microscope la paathomna we will be able to easily differentiate. But how many advocates question the doctor? Sir, நீங்கள் இந்த டிஷ்யூவை எடுத்து நீங்கள் பெத்தாலஜிக்கு அனுப்பிச்சிங்களா? ஆன்டிமார்டம் பர்ன்ஸ் அண்ட் போஸ்ட்மார்டம் பர்ன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தானே. Categorically we can state that these injuries are antemortem burns or postmortem burns only when they submit the tissues for microscopic examination. So doing a microscopic examination is not a Herculean task, and it is not a rarity in the medical college hospitals or in the district headquarters hospitals. Every medical college hospital will have at least 100 microscopes. Now are 250. Students are 250 in number. So very easy. Day in and day out, the pathologists do the examination only with the microscope and then they report. I do not know how many of you in this audience would have questioned the doctor. Microscopic examination க்கு டிஷ்யூ அனுப்பி வைத்தீர்களா கேட்டிருக்குமா? இல்லை, ஒரே ஒரு சார் தான் கேட்டிருக்காரு. Very rare. We can, very simple questions, sir. Yeah, only that will establish that it is an antemortem injury. In other countries, the microscopic examination is done not for differentiating antemortem or postmortem injuries, to tell the time since injury. Depending on the nature of the cells which are surrounding the base of the injury, whether it is neutrophils or basophils, how long it takes for the neutrophils to come and marginate in that area, all such things will tell us the time since sustaining the injury. How long the individual would have been living after sustaining the injury. Who would have survived whom? We can differentiate. புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் ஒரு காரில் போய் ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்துடுறாங்க. யார் முன்னாடி செத்தாங்க? சிவில் கேஸில் வரும் சார் இந்த ப்ராப்ளம்லாம். Who sustained, who survived whom? We can differentiate. Now next is the imprint aberration. Imprint. So most of us would have played the game that we keep a coin there on the forearm and then press for some time and release it. We see the design of the coin there on the skin surface. இது விளையாடாதவங்க இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தமிழ்நாட்டில். அந்த விளையாட்டை பெரியவங்களான பிறகு கயிறு வச்சு கழுத்தில் அழுத்து விளையாண்டோம்னா இதுதான் வரும். So the design of the weapon is imprinted on the skin surface in the form of aberration. So such imprint aberrations will tell us the details about the material with which this injury would have been caused. Whether it is a strangulation or hanging, we will be able to ascertain whether this is the same material or not. Very intelligent head constables will always look at the ligature mark before buying the rope. அதுக்கெல்லாம் நல்ல வயசான ஹெட் கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐ போஸ்ட் வந்தால் கூட வேணாம்னு சொன்னவங்களாம் கரெக்டாக வாங்கிட்டு வருவாங்க. Sometimes the rope would have been tied all around the neck, even in case of suicide. Generally the textbooks say that the ligature mark is without any gap surrounding the neck. We will teach the students it is a case of strangulation. When it is horizontal, when it is completely encircling the neck, it would have been a homicide, strangulation. But depending on the design of the knot, there is a sliding knot, it would have been completely encircling the neck.
In such situations, the dissection of the neck will give us the details. இந்த மாதிரி oblique இருந்ததுன்னா most of the time it is only suicidal hanging. So when we see such thing, whether it is antemortem or postmortem hanging, தஞ்சாவூரில் ஒரு கேஸ் நடந்தது, தஞ்சாவூர் மிராஸ்தார் சண்முகம் கேஸ். They said that he had died due to hanging. ODA, correct. But the truth is different. But the ligature mark was there. So how do we differentiate whether the ligature mark was antemortem or postmortem? Immediately after death, if the ligature mark is created by strangulating or by tying the rope and then hanging him, it will appear as if it is antemortem ligature mark. But when we dissect, we will be able to see the base of the ligature mark. So the base will be pale, dry and parchment-like. Very rarely advocates ask these questions. Sir, what was the appearance of the base of the ligature mark? Whether it was dry? Because of the pressure sustained on that region, the water molecules from that area of the tissue would have been displaced. Therefore, it becomes dry. When it is sustained pressure, it becomes parchment-like. அப்படி காஞ்சிடும், தொட்டு பார்த்தாலே it will be like wood, dry and parchment-like. So such photograph will immediately tell us that it is an antemortem hanging or antemortem strangulation, whatever it is, depending on the nature of the abrasion all around the neck. Then if it is மாதிரி பெரிய புல்லட் பைக்கினுடைய செயினில் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டான் சார், அதை வச்சு கழுத்தை நெருக்கிட்டான், nobody will believe. Now sometimes when we receive the ligature material along with the body, if the body is already decomposed, the ligature material will be completely dipped into the tissues. We will not be able to see the ligature material at all. I had a case of Karnataka, as a DGP's relatives committed suicide by hanging. When we received the dead body, there were no evidence of any ligature mark or anything. But then when we really stretched the body to measure the length of the dead body, we could find that the ligature material was still in situ. So such things are not very rare. We do see such things. Now look at this picture. This is what I said. It is a chain, bike, bullet bike chain. Yes, that can be used to strangulate. If a person is lying down, particularly when he has taken liquor, and he can be compressed against the bed or the floor using this such hard materials. It need not be soft and encircling the neck. Even a person's neck is compressed from the front alone, he can die due to asphyxia. The respiratory passage is compressed, he cannot breathe. So that can lead to death. So how do we establish that this chain had been used? The material of the skin will be sticking on the chain. The doctor has to necessarily send this chain to ascertain whether the skin bits are small tissues are adherent on the skin. How many doctors send this? How many advocates know that this can be sent? I have been begging the director of legal studies, sir, please include forensic medicine as one subject, not as one lesson in a chapter. Sir, you become an advocate, you come to the higher level, you introduce. I have come. I pressurize. That is my aim. I want my advocate seniors to know forensic medicine. Not to torture the doctors, but then to reveal the truth. Many times we can find that the lady who has committed suicide at home have been brought to the railway track and laid across the railway track by around 2 a.m. and then they simulate that it is a case of railway accident. The ligature mark will be lost due to runover by the train. So they say it is a case of runover. The railway engine driver will give a complaint, a woman found trespassing the railway track. Easy for him to give the complaint. So such things can be revealed only by thorough knowledge. You need not become postgraduate, but then you must know certain basic things. Now look at this picture. So interesting it is. Comparison of the ligature material.
So can anyone believe this ribbon? It was a metal ribbon. It was used in giving connection to the television. So this was used to strangulate and kill this person. We said, we want to visit the scene of crime. So reluctantly the head constable phoned up to the investigating officer, the inspector, and said, "Avaru vidamaatariya, potu nondi nongeduppariya, kuttupa." So I went to the scene of crime, and then already I had seen the ligature abrasion, which was so broad. Normally if it is a rope, it will be thin and deeper. So it is broad and superficial. There must be some material lying in the scene of crime, which the police people would not have laid their knowledge, the brain on it. So I thought, okay, this would be the thing. So I brought it to the mortuary and then laid it along the ligature mark and took a photograph. So when I showed this photograph in the court, I always send the photograph along with the postmortem certificate to the court, along with the negatives and the prints. So the judge was able to understand so easily that it is a case of strangulation and this is the ligature material. So definitely we can be very sure about this. This most of us would have come across. In a road traffic accident, imprint abrasion. The design of the tire is imprinted in the form of abrasion on the skin surface. So what type of vehicle it would be? Cycle? No way. Scooter? Chance illa. Car? Maruti? Illa. See the breadth. Inga oru tire mark, inga oru tire mark, inga oru tire mark, inga oru tire mark. About the tire would have been so broad, and we can even say that this is that particular tire which had run over him by seeing the primary and secondary characteristics on the abrasion. The tire will have the same characteristic. The vehicle will be driven to the forensic science lab. The tire mark will be, the imprint of the tire mark would be taken. We have done it so many times because I had spent 2 years in forensic science lab doing my post-graduation. So we will be given such work, taking the imprint of the tires. Sir, idu enna sir panna poringa? Parra. So they will show us this is the tire which had run over this man. So we got the photograph from the doctor. So I decided on the day for road traffic accident, if there is a tire mark imprint abrasion, take a photograph, send it to the forensic science lab along with the tire. Give the instruction. Very easily we can establish. This is the vehicle. Sometimes சில பேர் நோகாமல் சாகணும்னு பார்ப்பாங்க. சுருக்கு மாட்டிகிட்டா சாகும்போது வலிக்குமே, அதனால் முன்னாடி கழுத்தில் துணியை சுற்றிட்டு அது மேலே கயிறு சுற்றி சாகணும், ஆனால் நோகாமல் சாகணும். இந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சார் இது ஹேங்கிங் கேஸ்னு கொண்டு வரும்போது we will be able to analyze whether the pressure, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் the dissection of the neck will give us lot of clues whether there is dry, pale, parchment-like base of the ligature abrasion. There may not be any external abrasion, but on dissection we will be able to see the pressure area. Then we give the opinion that individual would have died of asphyxia due to hanging. Just because the ligature mark is not seen, that doesn't mean it is not a case of hanging. இந்த மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக கட்டிட்டு இந்த கயிறு அந்த இது மேலே வர மாதிரி பண்ணும்போது there will not be any contact, no friction on the skin surface, there is no abrasion. Sometimes in cases we get the reports from the executive magistrates and they may not know anything about abrasion, contusion, laceration. And whatever is the discoloration, they say உடம்பில் பல இடங்களில் பழுப்பு நிற சிராய்ப்பு காயங்கள் போட்டு வச்சுருவாங்க. சார் இந்த அம்மா ஹேங்கிங் சார், நாங்கள் போய் பார்த்தபோது கடவுள் உடச்சி தான் சார் உள்ளே போனோம், தூக்கில் தொங்கிட்டு இருந்தாங்க சார், மேடம் இந்த மாதிரி எழுதிட்டாங்க சார். ஏன்? why this discoloration? Why such brownish discoloration? Look at this picture very carefully. Look at the ants. People who are at the back may not be able to appreciate the ants, but then, please believe me that there are hundreds of ants. அது என்ன செய்யும்? மேலே இருக்கிற கியூட்டிக்கலை வந்து கடிச்சு தின்னுடும். So it will be whitish. If you look at the
discolored region very carefully. So it will be soft. Whereas in the antemortem aberration, it will be hard. பக்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஒரு 3 hours 4 hours ஆன உடனே. But here it is actually ant bite marks. And ant bite marks will remove the cuticle, therefore it becomes soft. It will not be raised above the surface of the skin. But then the RDO would have written that it is a case of abrasion all over the body. So the investigating officer will pitchify his head. How do we establish? Generally the ant bite marks will be seen on the areas where there are ropes tied, or the axilla, or the wrist where there are skin foldings and there are body fluids oozing out from the surface, either due to sweat or any other reason. If they are fluid, they will be attracting the ants. Therefore, the ant bite marks will be seen generally on the hip region, neck region, axilla, groin and all that. So they are all the marks which are not antemortem aberrations, but then they are only ant bite marks. So now look at this aberration. ஆனால் சில இடத்துல cuticle போயிருக்கு. But the major thing is there is some deformity. This is the thigh, this is the knee, and this is the thigh. There appears to be some deformity. Thigh நீளமாக தானே இருக்கணும், கொஞ்சம் பெண்டான மாதிரி இருக்கு. Sometimes the aberrations will reveal there is something which is deeper. So when we cut open, we see so much of contusion, கன்றிய காயம், கன்னி போயிருக்கும். அண்ட் அது கீழே பக்கத்தில் நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be fracture, multiple fragments of the thigh bone. இது இருந்திருக்க வேண்டியது துளாயிடுச்சு பாருங்க. ஆனால் வெளியே தெரியறது என்னன்னா சிராய்ப்பு காயம்தான். ஸோ கேஷுவாலிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் எழுதியிருப்பார் அபரேஷன் ஆன் த ரைட் தை, இல்லை ஆன் த தை, ரைட் கூட எழுத மாட்டார். பார்த்துருக்கீங்களா சார் நிறையா? ஸோ வெறும் அபரேஷன் ஆன் த தைன்னு எழுதிப்பாங்க. அதை டிசெக்ட் பண்ணி உள்ள நம்ம கேஷுவாலிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் பார்க்க முடியாது. வேறு ஃபொரன்சிக் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில், மார்ச்சரியில், தே ஹேவ் ஆல் த டைம் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ தே கட் ஓப்பன் அண்ட் see the fractures and write there is a fracture of the lower third of the femur எழுதியிருப்பாங்க. அப்போது இந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் ஆகணும் அப்படின்னா what would have been the force, because this bone is so strong. அது உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சார். பட் இது ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கணும்னா what would have been the force, இம்பேக்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும். So all such things can be ascertained very clearly by looking at the fracture and the time since date. இந்த ஃப்ராக்சர் ஆன பிறகு எவ்வளோ நேரம் உயிரோடு இருந்திருப்பான், எழுந்து நடந்திருக்க முடியுமா, ஃபோன் பண்ணியிருக்க முடியுமா, அதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இது மாதிரி அவர் சொன்னாங்க இதெல்லாம். அப்போ பார்க்கும்போது we must ascertain whether it is possible with such injury for a person to walk, to crawl, அப்படியே உந்தி 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 போகிறானா முடியுமா, ஃபோனை எடுத்து கீழே விழுந்திருக்கும், ஃபோனை எடுத்து பேசியிருக்க முடியுமா. All such things we can ascertain. Now contusion will gain lot of importance when it is on the neck. Sometimes there may not be any injury on the external surface at all. Strangulation mark இருக்காது, வேறு எதுவுமே இருக்காது, nail marks இருக்காது, manual strangulation நாம் சொல்கிறதுக்கு. But still when we dissect we will find very extensive contusion on the soft tissues of the neck, which will indicate there had been a pressure on the neck. Supposing a person is lying down, a pillow is kept here and it is compressed. Sometimes police people do that. எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும்? I only taught them. ஸோ இந்த பக்கம் கால் வச்சுக்குவாங்க, இந்த பக்கம் கால் வச்சுக்காங்க, ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் அழுத்த மாட்டாங்க. இது ஒரு அழுத்துவாங்க, ட்ரக்கியா கம்ப்ரெஸ் ஆகும், ஐயா ஐயா சொல்கிறேன், ஐயா சொல்லிடுறேன் ஐயா, உடனே இந்த பக்கம் அழுத்துவாங்க. ஸோ he will reveal the truth. That is how they extract the truth. This is one of the methods. ஸோ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னாகும், the subcutaneous capillaries will rupture, small sized blood vessels will rupture and they will exude the blood like this. So the blood which has come out of the ruptured blood vessels will be dissipating, will be permeating, will be penetrating into the tissues. So when such
penetration occurs of the fluid blood, and செத்த உடனே blood clot ஆகாது, it will be still in fluid form for about 6 hours. So when the blood is permeating into the tissues, it will spread widely. So this can be made out even after 6 months. Body பதிச்சிட்டாங்க, பரவாயில்ல, எடுத்து பார்த்தா we will be able to find out. And you take a small bit and send it to the microscopic examination. Yes, they will be able to make out it is an antemortem contusion. So I will just demonstrate to you how exactly such. So Subhash sir has taken pains to give me 5 to 4 inches ice cube. அவர் தப்பு இல்லை, நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் போட்டு எடுத்தோம்னா 5 to 4 inches ice cube தான் இருக்கும். சர்ஃபேஸில் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கின் சர்ஃபேஸில் இட் வில் ஈஸிலி ஃப்ளோ எல்லாம் போயிடும் குறைச்சிதான். பட் when it is மேலே தான் ஊற்றுனேன், slowly it will penetrate into the deeper tissues. When the tissue pressure is very less, the spreading of the blood will be faster. You would have seen in small children when they fall down, they create a paniyaram here on the forehead. So we make the child pacify the child and make the child lie down. ஏதாவது பாலை கொடுத்து தூங்க வச்சுருவோம். காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா பனியாரம் சின்னதாக இருக்கும், ஆனால் கண்ணெல்லாம் வீங்கி போய் கருப்பாக இருக்கும். You would have seen. அடிப்பட்டது இங்கே, ஆனால் கன்டியூஷன் இங்கே, கண்ணி போனது இங்கே. ரிமோட் ப்ரூசிங் அதுக்கு பேர். Because the blood from the injured region trickles down to the area where the inter-tissue pressure is very less. Therefore, this area becomes black. சப்போஸிங் ஒரு விரல் வந்து கதவில் நசுங்கிடுச்சுன்னா உடனே அங்கே உள்ள ரத்தம் கட்டிடுது இல்லைங்களா, சப் அங்குவல் ஹெமட்டோமான்னு பேர் அதுக்கு. சப் அங்குவல் ஹெமட்டோமா. ஸோ தட் டேக்ஸ் அபவுட் 6 months ஃபார் இட் டு டிஸப்பியர். அது அப்படியே வளர்ந்து நகம் வளர்ந்து வரும்போது கருப்பாக தூள் மாதிரி இருக்கும். மெனி ஆஃப் அஸ் வுட் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். பட் இமீடியட்டாக அதை ரிமூவ் பண்ணணுன்னா அது ஒரு ஹோல் போட்டு, எதில் நெய்யில் அது 4-5 ஹோல் போட்டோம்னா உடனே பிளட் வெளியே வந்துடும். பிகாஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் த ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட். When the blood is in the fluid state, if it dissipates into the tissues, it will be spreading fast. That means the circulation is intact. If the person has died immediately after sustaining the injury, the size of the contusion will be very less. The contusion shape will reflect the size of the weapon. அவன் லத்தியில் அடிச்சானா contusion shape 9 into 3 centimeter with a pale area in the center. அடிபடுற இடத்துல blood will be getting displayed. Otherwise on the sides it will be like a railway line, tram like contusion. It will tell, yes, he had been beaten with a long wooden rod. Long knife அப்படின்னா வெட்டி இருக்கும். உடன் ராட், லாங் உடன் ராட் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எப்படி இருக்கும்? தத்தி தான். இல்லை சார் முருங்கைக்காய் வச்சுருந்தோம்னா சொல்லுவாமே முடியாது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் பி ரிவீலிங் த திங்ஸ் வெரி 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 கிளியர்லி. நமக்கு சந்தேகமே வராது. அண்ட் now next picture will show. Now look at this. இது வந்து தலை, அந்த தலைமையில் இருந்த தோலை இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதில் எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு பாருங்கள். the entire area is confused, கண்ணி போயிருக்கு. So that means after sustaining the injury, the individual would have been living for a longer time. He would not have been dead immediately after sustaining the injury. So the time of life after sustaining the injury can be ascertained by looking at the wide surfaced contusion. அடிபட்ட உடனே செத்துட்டான் அப்படின்னா contusion will be circumscribed, maybe only 5 centimeters into 4 centimeter, அவ்வளோதான் இருக்கும்.
இல்லாட்டி அவ்வளோ இடத்துலையும் அட் அ டைமில் போய் இப்படியே கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுற மாதிரி அடிக்க முடியுமா? ஒரு இடத்துல அடிக்கிறான், ரத்தம் ஃப்ளூயிடாக இருக்குது, அது ரத்தம் ஓடிட்டு இருக்கு, ரத்தம் சீப்பாய் ஆகி கசிஞ்சு வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவுது. ஸோ த பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் blood into the tissues would take time, and such contusion will always reveal the time since he sustained the injury. And sometimes the injury sustained on the surface of the scalp na thalai thol, the scalp மேல sustained injury will reflect the amount of force உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் பிளட் வெசல்ஸ்லாம் உடஞ்சி, பிரெயின் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் உடஞ்சி அதிலிருந்து ரத்தம் வெளியே வந்து இதெல்லாம் வந்து subarachnoid hemorrhage. Many times I have seen the advocates fumbling. Subarachnoid hemorrhage ஆங்கிறாங்க, subdural hemorrhage ஆங்கிறாங்க, intracerebral hemorrhage. இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல. ஓகே டாக்டர் அடுத்தது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் இன்ஜுரிக்கு போயிடுவோம். நமக்கு அது விவரம் தெரியாது. அவர் காட்டுறேன், ஹெட் இன்ஜுரிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூ வில் நோ வெரி கிளியர்லி வாட் இஸ் சப்அரக்னாய்ட், வாட் இஸ் சப்டியூரல், வாட் இஸ் இன்ட்ராக்ரேனியல், வாட் இஸ் இன்ட்ராதலமஸ், வாட் வுட் ஹவ் பீன் டேமேஜ், இதெல்லாம் நமக்கு அத்துப்படி ஆகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் subarachnoid hemorrhage which will tell us the amount of force with which the individual had sustained the injury. வெளியே பார்க்கும்போது ஒன்று மாதிரி தெரியும் சார், ஆனால் உண்மையை பார்த்தா அது வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா இருக்காங்க, இந்த மாதிரி தலைகீழாக இருந்தால் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். தலையை இப்படி திருப்பி பாருங்களேன். வேணாம் நானே திருப்பி படுத்தேன். தலைகளாக இருந்தால் இப்படி இருப்பாங்க பாருங்க, அந்த படம் இப்படி இருக்கு. ஸோ கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய், காதால் கேட்பதும் பொய். ஸோ ஃபொரென்சிக் மெடிசனில் என்ன செய்கிறாங்க டாக்டர்ஸ்னால் இதுதான், என்ன செய்யணும்னா இதுதான். செய்யாமல் விட்டாங்கன்னா அதை ரிவீல் பண்ண வேண்டியது, வெளியே கொண்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய வேலை. ஃபார் தட் வி மஸ்ட் ஹேவ் லிட்டில் நாலேஜ். ஸோ ஃபேச்சர்ஸ் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் த இன்சைஸ்டு wound, அறுபட்ட காயங்கள். ஜென்ரலி இப்போ சினிமாலாம் பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள், இந்த பிரபு குஷ்புலாம் நடித்த படத்தில் அந்த மாதிரி ரூம்குள்ளே போயிட்டு அந்த வாஷ் பேசின் முன்னாடி தான் போய் அறுத்துக்குவாங்க, அப்படியே ரத்தம் ஒழுவும். உடனே பின்னாடி ஜன்னல் வழியாக ஒரு ஜன்னல் திறந்து வச்சுருப்பாங்க, அண்ணி மாத்திரம் பாப்பா, என்ன காரியம் பண்ணிட்டே நீ அப்படின்னு சொல்லி கதவை திறந்து உள்ளே போயிட்டு உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த வீல் சேர் கடையை ஹீரோ வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஜன்னலை உடைச்சி. இதெல்லாம் நம்ம சினிமாவில் பார்க்குறோம் சார், அங்கே டீச் பண்ணுறாங்க ஃபோரென்சிக் மெடிசன். இந்த இன்சைஸ் ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல லேசாக தான் இருப்பாங்க, பயம், அது பேர் ஹெசிடேஷன் கட்ஸ்னு பேர். எடுத்தோடனே சாவணும் தானே, எடு கத்திய போட்டார், அப்படி யாராவது அடுத்து சாவாங்களா? நடுக்கம், வலிக்கும், சாவலாமா வேணாமா, சாவலாமா வேணாமா, அந்த ஹெசிடேஷன் கட்ஸு. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பேரலல் கட்ஸ் ஆன் த ரிஸ்ட் will indicate that it is only a suicide. Again, whether it is on the left hand or on the right hand, whether the individual is a right-handed individual or a left-handed individual, this can be on the neck also. கேஸ் ஓடிட்டுருக்கு, நெக்கில் ஹெசிடேஷன் கட்ஸு இல்லை, அது வேறு யாரோ அறுத்து கொண்டுட்டாங்க, இல்லை அது சூசைடு தான், பிளேடில் அறுத்தது தான், இப்படி ரெண்டு தாட்ஸ் இன்னும் ஓடிட்டுருக்கு. அது ஒரு பெரிய அட்வொகேட்டோட சன்னு, நிறைய பேர் தெரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அது வந்து திஸ் ஹெசிடேஷன் கட்ஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் சூசைடல் இன்ஜுரிஸ். வெட்டுறவன் ஒரே வெட்ட போகிறான், ஏன் இன்னைக்கு ஒன்று கொல்லட்டுமா வேண்டாமா, கொல்லட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருப்பான். இல்லை, ஒரே வெட்டு, மேபி 3 or 4 இன்ஜுரிஸ் மேபி தேர், ஏன்னா தி இண்டிவிஜுவலோட எஸ்கேப் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கட் இன்ஜுரிஸ், கட் wounds. வாட் யூ ஆர் சீயிங் இஸ் த டிஃபென்ஸ் wounds. டிஃபென்ஸ் woundனா வந்து ஆர்மியில் இருக்கவங்களுக்கு எப்போதே அப்படியே எழுந்திருப்பார் எம்ஜிஆர். In reality, that individual will be so the blow will be Justice நாகமுத்து சார் ரொம்ப அடிக்கடி சொல்லுவார், இது வந்து இன்டெண்டட் இன்ஜுரி வில், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்.
intended injury is to cut his neck, but he has sustained only decapitation, the dismembering injury on hand. But he assailant never intended to cut his hand, intended to cut his neck. So punishment should be for the intended injury. He is very favorite because I used to listen to him every day. ஸோ அதில் அழகாக சொல்லுவார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபென்ஸ் ரூல்ஸ் இருந்தாலே தி இண்டிவிஜுவல் ஹேட் பீன் வெரி அலர்ட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், கட் த்ரோட் இன்ஜுரி. நீங்கள் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போய் தூங்க முடியலன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை, இட்ஸ் எ டிஸ்க்ளைமர். தூங்க கண்ணு முன்னே உடனே இந்த மனுஷன் நம்மளை போட்டு சாவடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் தினம் பார்க்குறோம் சார். ஸோ கட் த்ரோட் இன்ஜுரிஸ், அண்ட் இதில் வந்து எந்த பக்கம் இருந்தால் அறுத்தாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். டிபெண்டிங் ஆன் த டெப்த் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு ஆர் த ரைட் சைடு, எது அதிகமாக இருக்குங்கிறத வச்சு எங்கே வச்சு எப்படி இழுத்தான். செத்தவனோட அறுத்தவன் உயரமாக இருப்பானா இல்லையா அனலைஸ் பண்ண முடியும். இவன் ஷார்ட்டா இல்லை அவன் ஷார்ட்டா. So the depth on this side and this side will be able to reconstruct the crime scene. Next is this. Why I insist on photographs? Sir, இந்த இன்ஜுரியை எந்த மெடிக்கல் ஆஃபீஸரும் எக்ஸாக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணாலும் புரியவே புரியாது. சாதாரணமாக டாக்டருங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட்டில் புரியுற மாதிரி அவங்க எழுதுறதில்ல. இப்போது கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தாலும் கூட இதெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணால் புரியவே புரியாது. பதிலாக if these injuries are described as multiple, overlapping, crisscross cut injuries on the left side of the neck, on the upper part of the left shoulder, and on the upper part of the left side of the back, over an area of 21 into 7 centimeter, and the injuries are varying in depth from 0.3 to 1.5 centimeter. அப்படின்னு எழுதி கூட இந்த ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணால் புரியும் இல்லைங்க சார். In fact, in this very same case, I attached the photograph, and justice appreciated that very much. And many times I have been called by the High Court judges to give evidence and show the photographs, so that they will be able to understand easily. Generally, postmortem medical officers are not called to the High Courts, but I have gone many times. Justice P.N. Prakash has called me many times. Justice Vimala. So all such things are very, very explanatory. And next we'll go to the laceration. சிதைந்த காயம். திஸ் சிதைந்த காயம் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து வேறு வேறு வார்த்தைகள்னு சொல்லுவாங்க. கிழிந்த காயம் கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் கேரட், இதை யாராவது கிழிக்க முடியுங்களா? ஸோ இட் கேன் பி கட் இன்ஜுரிஸ், ஷார்ப் இன்ஜுரிஸ். இப்போ இளநீ இப்படியே கட் பண்ணுவாங்க, சீவுவாங்க. திருநெல்வேலி சைட்லாம் போனால் செத்துவாங்க. சேலம், தருமபுரி, ஈரோடு எல்லாம் போனால் சீவி கொடு, எண்ணெய் ஒன்று சீவுவாங்க. இந்த சீவறதுன்னு சொல்லி திருநெல்வேலி போயிடுச்சுன்னா சீப் எடுத்துருவாங்க. ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இப்போ கேரட்டை கட் பண்ணுறதுக்கும் இளநீ செத்துறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, see the injury is perpendicular to the surface. The blow is given like this, whereas in a chop wound it is tangential. So looking at the nature of the injury, we will be able to say whether the individual had been escaping and he had been chopped, or he was lying down and his leg was cut. படுத்துட்டு இருக்கும்போது போட்டு கழுத்து அப்படி வெட்டாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது by analyzing the nature of the injuries, where which part of the body. So never try to draw your portrait by yourself. சரியாக வரைய முடியாது. ஸோ நீங்களா ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட பெட்டர் அனலைஸ். தெரியல, நான் என்ன டாக்டரா, போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணியிருக்கேன், யூ கேன் ஹாவ் அ மெடிக்கோ லீகல் கன்சல்டேஷன். இல்லை, பாம்பேலெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் இது medical legal consultation, but in Tamil Nadu it is very late because there are only 2 people in Tamil Nadu who are medical legal consultants. ஒருத்தன் நான், இன்னொருத்தர் டாக்டர் சேரன், அவ்வளோதான், 2 பேர் தான் இருக்கோம்.
So, in case of murder or in case of road traffic accident, to establish yes, it is road traffic accident. No, it is not road traffic accident. The analysis of injuries would help. ஒரு வயசான பெரியவர் கொண்டு வந்தாங்க, தலையில் காயம், யாரோ கல் தூக்கி போட்டாங்க, செத்துட்டாரு. ரைட், ஓகே. என்ன கல்? சீன் ஆஃப் கிரைம் போனோம், கல்லை தேடினோம், அந்த கல்லுடைய விளிம்பில் ரத்தக்கரை இருந்தது. அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து when we shave the head, இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம். மார்ச்சில் போனால் சிரைக்கிற வேலை உண்டு. சரிச்சிட்ட பிறகு அதை வச்சு பார்ப்போம். இந்த கல்லினுடைய பார்டரில் இந்த ரத்தக்கரை இருந்தது, அதை இந்த இன்ஜுரியோடு வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா இதுதான் ஆக்சுவல் வெப்பன். அவன் மார்க்கெட்டில் வாங்கின வெப்பன் இல்லை, அங்கேருந்து கண்டெடுத்து ரத்தத்தை தடவின இது இல்லை. ஸோ வில் பி ஏபிள் டு really ascertain, yes, this is the actual weapon. And very rarely we get the actual weapon shown to the trial courts. மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்கன்னா கேட்பாங்க, டாக்டர் இந்த கத்தியால் வெட்டினா இந்த காயங்கள் ஏற்படுமா அப்படின்னா டாக்டர் ரொம்ப சீரியஸாக அதெல்லாம் வாங்கி பார்த்துட்டு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்றார். அவருக்கு தெரியும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது இந்த கத்தி தான் கொண்டு வந்து காட்டினா, இன்னும் 3 கத்தி கொண்டு வந்தானே, அது எங்கே போச்சான், நம்ம கிளாஸ்க்காக எடுத்து வச்சோமே, இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இதுதான் அப்படின்றோம். ஸோ இது வெயிட்லாம் பார்ப்போம். பட் ஜென்ரலி வாட் த டாக்டர் இஸ் சப்போஸ் டு டூ இஸ் he has to draw the outline of this, write the measurements or take a photograph with an inch tape on along with that. Now that everybody has got a cell phone with a camera, definitely they can take a photograph. So இதெல்லாம் வந்து டாக்டர் செய்யணுமா? Yes, the doctor has to necessarily do that. His postmortem rough notes has got a column for that. But doctors don't do that because we don't demand. We don't know. We don't ask them. ஒரு 10 டாக்டர் கேட்டோம்னு வச்சுங்க, நியூஸ் will spread. லாஸ்ட் பேஜில் மிடில் பார்ட் ஆஃப் த பேஜில் இது இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் வந்தாரா, கேட்டாரா, வெப்பன் காட்டினாரா, என்ன நீங்கள் எழுதுனீங்க, என்ன சொன்னீங்க, என்ன வெப்பன், இதெல்லாம் அதில் ஒரு நோட் பண்ணோம். பட் ஜென்ரலி டாக்டர்ஸ் டோன்ட் டூ தட். பட் டெஃபினெட்லி நோயிங் த நேச்சர் ஆஃப் த வெப்பன் வில் ரிவீல் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு த ஜுடிஷியரி. பாருங்க, மிக்சட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது, லேசரேஷன் இருக்குது, கட் இன்ஜுரி மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி ஏற்படும்? ஆப்ரேஷனும் இருக்குது, கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, லேசரேஷன் இருக்குது, கட் இன்ஜுரி இருக்குது. கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நாள் இப்படி வெட்டினாங்களா? இல்லை. ரயில்வே ஆக்சிடென்ட்ஸில் இந்த மாதிரி ஏற்படும். விழுந்ததுனால வரக்கூடிய அப்ரேஷன் அண்ட் அதில் நிறைய பிளேட்ஸ் ப்ரொட்ரூடிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் வரக்கூடிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் லேசரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் ஆன்டிமார்ட்டமா போஸ்ட்மார்ட்டமா அப்படிங்கிறத we must be establishing that. How do we establish it is antemortem or postmortem, whether the dead body was laid on the railway track? The abrasions will give us the clue whether it is antemortem abrasion or postmortem abrasion. Antemortem abrasion na adu தொட்டு பார்த்தோம்னா காஞ்சி போன தோசை மாதிரி இருக்கும். காலையில் 7 மணிக்கு சுட்ட தோசை 9 மணிக்கு தின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி இருக்கும். தோசை சாப்பிட்றது நிறுத்திடாதீங்க அப்ரேஷன் நினச்சிக்கிட்டு. ஸோ அழகாக நம்ம வில் be able to differentiate whether it is antemortem or postmortem. So thank you very much for the patient listening. And next class நான் injury, head injury, intracranial hemorrhage இதெல்லாம் எடுக்கும். Sorry. Thank you, sir. Thank you very much for your effective and courageous speech, as well as the nexus between the medico jurisprudence as well as the judiciary. We would so like to say that we heard about medical. Today, really we enjoyed your session as a seminar. We used to say with the clients, 5 வருஷம் படித்ததை 10 வருஷம் படித்ததை உனக்கு 10 நிமிஷத்தில் புரிய வைக்க முடியாது. புரியாமல் கிளைண்ட்டு பேசும்போது we used to say, நாங்கள் 5 வருஷம் படித்ததை 3 வருஷம் படித்ததை 10 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது. So today we enjoyed your session, your 40 years experience as well as the session we enjoyed. In future definitely the entire mass will be coordinated. Thank you, sir. Thank you.
நிறைய பேர் என்ன அந்த பக்கம் வராண்டாவில் இந்த பக்கம் வராண்டாவில் போகும்போது பார்த்துருக்கீங்க. நிறைய பேர் கோர்ட்டில் வந்து என்னை அனந்த பத்மநாபன் சார் பின்னாடியே நின்று மண்டை ஆட்டுறதை பார்த்துருப்பீங்க. நல்ல மண்டை ஆட்டுற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்துட்டார் அவர் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க. ஒன்றும் இல்லை சார், எனக்கு சட்டம்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆனால் சட்டம் படித்தவங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் you will be very strong, whether you are a criminal lawyer or any field you are specializing. Even civil casesலாம் எப்படி வந்து இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும், forensic science, because I have studied forensic science, forensic medicine, medical law and ethics in National Law School of India, University, Bangalore, and a diplomate of National Board in forensic medicine. இதெல்லாம் வேலை இல்லாமல் படித்தேன். எவ்வளோ படித்தாலும் ஆனால் புத்தி இன்னும் வரல. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக சட்டம் படித்தேன். இப்போ தான் கொஞ்சமாக புத்தி வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் I want to become the best medical legal expert in the world, not in India, in the world. So I want to learn, I want to struggle and learn. Every minute I am using only for learning this. So thank you very much, and I must always bow my head to my Guru. Without his knowledge, I do not do anything. I have submitted myself, my entire rest of my life I have submitted to my Guru. Whatever I do, whether I wear the tie, I ask him. Whether I wear the coat for delivering lecture, I ask him. What time I should go to the hall, I ask him. So that is my submission to law. So I always totally submit my life to law. Therefore, if there is anything which you want to clarify, please do not hesitate. சும்மா அவர்கிட்ட போய் என்ன கேட்டு நல்லா புக்கில் படிச்சுக்கலாம் அப்படி நினைக்காதீங்க. எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். நோ ஃபீஸ் சார், நான் எதுக்கும் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஒன்லி ப்ரே காட் டு கிவ் மீ லைஃப் ஃபார் ஆக்சுவலி achieving my goal and spend whatever money I have already earned in a very honest way. Thank you. Studying professional ethics, we come across with the words, lawyer should know everything about something and something about everything. Today we got the meaning. Once again we request our honorable judges to the dais to invite our Vice President, Sir adorning the shawl, to our chief guests. For Mr. Gayar Lakshmanan sir to honor the guest by giving a gift. I request Mrs. Sudharani to honor Honorable Justice Anita Samanji. I request EC member Yogarani to give a memento. I request Mr. Dinesh Kumar to honor Honorable Justice Kumarappan. I request Mr. Javagar Srinath to give you a memento. I request Mr. P.M. Vishwanavardhan to honor us chief guest. I request C. Karthikeyan, our convener, to give you a memento to the chief guest. It's a pleasure to give this venue. I request Mr. Mahesh Kumarji to honor the MBA President, Mr. M.K. Shivraj. I request our secretary to address the vote of thanks. ஸ்டடி சர்க்கிள்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மேஜிக்கே நடத்தினார் சார் வந்து இன்றைக்கி. பட் எனிவே, டியூ டு டைம் கான்ஸ்டன்ட், தேங்க்யூ லார்ட்ஷிப் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் C.V. Karthikeyanji and Lordship Mr. Justice Anita Sumanji, Lordship Mr. Justice Kumarappanji. Thank you all. National Executive Committee member Akhila Bharata Adivakta Parishad Palni Kumarji and State Treasurer Alagaram Jodhiji and Senior Advocates K. Balasundaramji and Ananda Padmanabhan sir and Advocate Srinivas Raghavan sir, Sundara Vadivel, Karthikeya Venkatachalapati, Karnanidhi, Anandavalli, Anbarasu sir, Pethu Rajesh and Kamilan Dhanashekaran,
M.K. Suresh, R. Venkateshan, and all our junior advocates and senior advocates. Thank you all for your cooperation, and thank you very much.